ኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር Excellency, Dr. Dereje Duguma, State Minister of Health, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and the guest of honor for today. Mr. Stanley Shitikawa, Chief of Nutrition, UNICEF Ethiopia. Dr. Beyond Health System Policy Advisor and representing Professor Francis. Professor Michael Asuzu, President, African Federation of Public Health Association, who is on Zoom. Dr. Claudius Kemanya, Chief of Staff and Head of the Executive Office representing His Excellency Dr. Jane Kaseya, Director General of African CDC. Dr. Toabech Bishaw, Immediate Past Secretary General of African Federation Public Health Association. Members of executives and representatives of the General Assembly, members of the EPHA Executive Committee members, invited guests, and representatives of partner organizations, the media house, all protocol observed, ladies and gentlemen. I feel today honored and privileged to welcome you all as the official opening of the 37th Annual Conference and General Assembly meeting of the Ethiopian Public Health Association that is taking place every year. The conference will exhibit moderated panel sessions on the main and sub-themes of the conference, concurrent sessions of 40 oral and 46 portal presentations, including exhibitions and the General Assembly business meeting. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the future is bright for our association, having its own property with spacious environment and a developing landscape and a strong system for running its activities more than ever. I congratulate Ethiopian Public Association for sustaining this vital platform for scientific dialogue and professional excellence. This year's theme, Harnessing the Power of Local Data and Emerging Technologies for Universal Health Coverage, speaks directly to the aspirations of the Ministry of Health and Ethiopia's health sector and to the priorities of World Health Organization as well. Local data is the backbone of a resilient health system. It allows us to understand the community needs, identifies inequities, allocates resources, and designs interventions that save lives. Dr. Dereje Duguma, State Minister of Health, Federal Democratic Republic of Ethiopia. Prof. Michael Asuzu, President of the African Federation of Public Health Associations. Dr. Diboy Nambia, Policy Advisor, WHO Ethiopia, representing Prof. Francis Kasolo, WHO representative to Ethiopia, 'AU' and UNECA.
distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. My name is Claude Kamenga, Chief of Staff, Africa CDC. It's an honor for me to address the 37th Annual Conference of the Ethiopian Public Health Association on behalf of His Excellency Dr. Jean Kaseya, Director General of Africa CDC. I express my sincere appreciation to the organizers for inviting Africa CDC to this important gathering. Start off by reminding all of you that Ethiopia is the headquarters of Africa for everything we do. That's where the Africa Union is. Ethiopia is the only unconquered, uncolonized nation in Africa, as all of you can go and search in the internet and satisfy yourself with. So we are proud of what you do, and we look at Ethiopia as going to be an example of where we are going. በመካከላችን ያለው አጋርጭቶችን እጅግ አመሰግናለሁ። በማስቀጠል ደግሞ የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር አመራሮች፣ የቦርድ አመራር እንዲሁም ደግሞ ስራ አስፈጻሚዎች፣ ከዚህም አልፎ ደግሞ የተከበራችሁ የጤና አጠባበቅ ማህበር አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ከጤና ሚኒስቴርም ደግሞ በመካከላችን የተገኙ የሥራ ኃላፊዎች ፕሮፌሰር አስተርነዝ እያየሁ ነው ያለሁት። ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ በ37ኛው የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ ማህበር ዓመታዊ ጉባኤ ላይ በመገኘቴና መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ትልቅ ደስታ በራሴና በጤና ሚኒስቴር ስም እያቀረብኩኝ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን በቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ጤና ሚኒስቴር የተሰጠውን ዋናውን ተልዕኮ በሽታን መከላከል፣ ሞትና ህመምን ከመቀነስ ጋር ተያይዞ ብቻውን የሚሰራ ሳይሆን ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ከማህበረሰባችን ከሁሉም በላይ ደግሞ ከሙያ ማህበራት ጋር ሰፊ ስራዎችን በመስራት ስኬት እንደምናመጣ እናምናለን። A lot of reflection during discussions. So, having this about the panelists, I will call upon Professor Aster to give us a quick overview of her current work as well as also trying to set the scene. እናንተን እንዲሁም ተተኪዎቹን ደግሞ እንዲማየት በጣም ደስ ይላል። ቅብብሎሹ ይሄ ቤት እኛ ቦርድ ሆነን እንታገል ነበር ከኛ በፊትም የነበሩትና ተቀባብለን ይሄ ቤት እዚህ መድረሱ again congratulations to the Ethiopian Public Health Association and also እና እንኳን ለ37ኛው የኢፒኤች አኑዋል ኮንፈረንስ አደረሰን ካልኩኝ በኋላ evidence is generated by research institutes, partners, associations, but how much of our evidence are really being used to impact, be it clinical decision, outbreak responses, or impacting the policy in general. So, there was a big divide between us, I would say my other hat, the evidence generators, and the policymakers የምንላቸው ማለት ነውና I think one of the main objective for establishing PSR is to bridge the gap between the generators and the utilizers, as I said. So we are serving as an engine for evidence-informed decision making in Ethiopia. That's what we said. And we also ensure all policy documents, strategies, guidelines, what you use in the clinical practice, everything is informed by evidence.
And our office was also responsible. Maybe you know our health policy has been endorsed last year. So our office was responsible for the translation and dissemination of that policy document. That's why you see here. And also one of our mandate is to set the health research agenda of this country. So we did that, a prioritization exercise by engaging, at least to start, by what they call the research universities. So we are working with the 8 research universities, and also we engage the major professional associations, of course the Ethiopian Public Health Association, Medical Association, Nursing Association, Lab Association, and Pharmacy Association to start with. I would like to invite the panelists to come to the podium, please. So, Dr. Alebel, Professor Aklilu, Dr. Kasu, Dr. Merkamu, would you please come to the podium? The experience on the evidence used for policy making is really vary from country to country, and also even within Ethiopia. That the use of this evidence is all. But generally, what we can say is that the use of evidence is something that related to a systematic use of reliable information. I want to underline reliable information for solving the development challenges of a public or a community. So policymakers are using this reliable information for solving, for making decisions like formulation policy or strategy or designing program. So they sometimes they even use it to justify their policy, or just a problem requires some kind of policy to convince people or its citizens. So that's one aspect. But when there are a number of sources of evidence, so when I say reliable information, that depends on the source of the information. Evidence is knowledge and power. In clinical care, this time, because of opportunities of universities, tertiary care, medical schools are expanding, the usage, awareness, and also generation of primary research data is expanding and growing. For instance, in hospitals now, adoption, development of guidelines, usage of quality improvement, quality audits, such things are very common when you compare these issues 20 years ago. Clinical departments and units are adopting and integrating evidence-based practice in their routine activities, like journal club. The journal club, which most of the time weekly or monthly undertaken, focus on appraisal of articles. But recently in many departments, in addition to appraisal, we are focusing on accessing, searching, synthesis and usage, especially just contextualizing evidences. There is also just opportunity, because technology, digitization is growing, internet and smartphones are universally accessible. Therefore, our clinicians, consultants, residents, nurses, everybody most of the time go to up-to-date Google, PubMed and so on to refer for individual cases or when outbreaks just emerge. Although there are gaps, there are also opportunity. Ministry of Health is now really a driving force because there are initiatives and policy frameworks on guidelines, quality improvement, continuing professional development, because these issues are also engine to move the clinical scenario and ecosystem. So I'll give you an introduction on how the health system of the country is arranged. So now today we are discussing about this data. So there are two things. Those
institutions who are generating evidence and institutions who are using this evidence. So the evidence utilization aspect mainly is at the Ministry of Health. And also today I wanted to make sure that you all are aware of EPHI not only generating evidence, it also utilizes evidence through its public health emergency management aspect. So this EPHI is one, we are generating data. The data in the country is one is coming through HMIS, the program data, and the other is the surveillance data. Usually people are not aware of this surveillance data. So this is a huge form of data that we have at EPHI. And the second point is EPHI is not only generating data, we are storing data of health-related activities. That is through our National Data Management Center. Our discussion will explore both the opportunities and the challenges of leveraging AI and big data to support stronger, more timely and more equitable health decisions. main pointoችን አድሬስ ለማድረግ እንሞክር. First of all, as we are in a intersection point አሁን ያለነው like የሜዲሲን ኢንዱስትሪን እና የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን ሚክስ አድርገን የምናይበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ነን። ሶ እዚህ ኢንተርሴክሽን ላይ ሆኜ እንደ አንድ የቴክኖሎጂ ባለሙያ የቴክኖሎጂ ሪቮሉሽንን ዊትነስ ለማድረግ አልፈልግም ወይም ቴክኖሎጂ እዚህ ደረሰ ብሎ መናገርና ያን ፋክት ኢንጆይ ማድረግ ሳይሆን ያለብን ፋውንዴሽናል የሆኑ ቤኔፊቶችን አንደርስታንድ አድርገን በኢትዮጵያ ሜዲካል ኢንዱስትሪ ላንድስኬፕ ላይ ዩቲላይዝ የምናደርገውን ኦፖርቹኒቲ እንዴት እናምጣ የሚለውን ሞር ወደዛ የሚወስደኝን ሐሳብ ነው ለማንሳት መሞክረው። የመጀመሪያውና ትልቁ ሁላችንም እንደምንረዳው we are back ቴክኖሎጂውን ስናስብ unless and otherwise ባክ ያደረግነውን ነገር ሊፕ ፍሮግ አድርገን ካልመጣን በቀር ብዙ ነገር ሚስ እንዳደረግን እናስባለን። at the same time ደግሞ we have a big opportunity ሊፕ ፍሮግ ለማድረግ የኢትዮጵያ ላንድስኬፕ አሁን በጣም ጥሩ ሆኖ አግኝቼዋለሁና ኦፖርቹኒቲው በእጃችን አለ። ሶ ይሄን ቢግ ዴታ ግን ስናስብ ኤአይን ስናስብ ኦቨርኦል ቴክኖሎጂን በሜዲካል ኢንዱስትሪ ስናስብ ኤክስትሪምሊ ዲስራፕሽን አለ ቢግ ዲስራፕሽን። ያን ዲስራፕሽን ኦቨርቴክ ለማድረግ ያለንን ነገር አይቶ ያጣነውን ነገር ደግሞ በዛ ክፍተት ውስጥ መሙላት ይፈልጋል። ስለዚህ ስለ ቢግ ዴታ ስናነሳ ቢግ ዴታ ብዙ ጊዜ ሁላችን እንላለን ካራክተራይዝ የምናደርግባቸው 5 መሰረታዊ 5 ቪስ አሉት። ቢግ ዴታ ተብሎ አንድ ስለምንሰራው ነገር ለማውራት ከመነሳታችን በፊት 5 ቪው ላይ መሰረታዊ የሆኑ መግባባታቸው መደረስ አለባቸው። የመጀመሪያው ቪው ቮሊዩምን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው። when we talk about the big data, specifically scale of the data has to be an issue. Without big the data ይዘን የምንመጣው አናሊሲስ ኦር ይዘን የምንመጣው ኢንተርፕሪቴሽን ጎዶሎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቢግ ዴታ ስናስብ the volume of data በጣም into consideration ማስገባት አለብን። first point. The second point, velocity of data. Velocity of data means data በምን ስፒድ ነው ክሬት ተደርጎ ወይም አርካይቭ ተደርጎ ሪፕላይ ተደርጎ ትራንዛክት የምናደርግበትን ስፒድ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ the second V, velocity very important ነው በቢግ ዴታ ኮንሰፕት ውስጥ። the third V is variety. በሜዲካል ኢንዱስትሪው ቫራይቲ ፕሮብሌሞች አሉብን፣ ቫራይቲ ቻሌንጆች አሉብን። እነዚህን ቻሌንጆች ኦቨርቴክ ለማድረግ ከፈለግን ቫራይቲ ኦፍ ዴታ ዲማንድ ያደርጋል። ያም ቫራይቲ ኦፍ ዴታ ደግሞ አርካይቭ የምናደርግበት መንገድ ዳይቨርሲቲውን ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ያስገባ መሆን አለበት። ዌዘር ዳት ዳታ ቢ አንስትራክቸርድ ሊሆን ይችላል፣ ስትራክቸርድ ዴታ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ቢሄቪየራል ዴታ ሊሆን ይችላል። whatever those data has to be collected in a diversified manner and then archive ተደርጎ ሪትራይቭ የሚደረግበት መንገድ የሚያሟላ ከሆነ ሁለተኛው ቫራይቲን ኢንትረስት ሊያሟላ ይችላል። ሶስተኛው ቬራሲቲ የምንለው አለ። ቬራሲቲ
ኳሊቲውንና አኪዩሬሲውን ነው የሚያሳየን። ምን ሰበስበው ዳታ it has to be quality because wrong data ወይም ኳሊፊኬሽኑን ያላሟላ ዳታ ሲሆን በሜዲካል ኢንዱስትሪ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ኢምፓክት ከፍተኛ ስለሆነ አኪዩሬት መሆን አለበት። የመጨረሻው ቪግ የሚያሳየው ከምንም በላይ ቫልዩን ነው። unless and otherwise the collected data generates some value for the community is useless. አንዳንድ ጊዜ ዴታ ሰብስበን ቢግ ዴታ ብለን እናወራለን፣ ነገር ግን ቫልዩ ከሌለው ትርጉም የለውም። ሶ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ 5 ፖይንቶችን ካሟላ ቢግ ዴታ ልንል እንችላለን ማለት ነው። በየኢንተርቫሉ በየ3 ዓመት ወይም በየ5 ዓመት የሚሰበሰቡ ብዙ ዳታዎች አሉ። እነዚህን ለመግለጽ የተወሰኑትን የማሌሪያ ኢንዲኬተር ሰርቬይ አሁን በቅርቡ የተደረገ ነው። ይሄም ኒርሊ ከ20,000 ወይም ከ5,000 ሃውስሆልድ በላይ የሚያካትት ነው። ይሄም በየ5 ዓመቱ የሚደረግ ነው። እነዚህ ምንድነው የባዮሎጂካል ሳምፕል የደም ናሙናን ጨምሮ የሚሰበሰብ ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ በተለይ HIV ቲቪ ላይ የሚሰበሰቡ ኮንቲኒያሊ በየአመቱ የሚሰበሰቡ በሺዎች የሚቆጠሩ ዳታዎች አሉ። እንዲሁም ኒውትሪሽን ላይም በየ5 ዓመቱ ወይ በየ3 ዓመቱ የሚሰበሰቡ ከ20,000 ከ5,000 በላይ ሃውስሆልዶች አሉ። እነዚህም በተመሳሳይ መልኩ የደም የሽንት ናሙና ተሰብስቦ የሚሰሩ ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ቢግ ዳታዎች ኢፒኤችአይ ላይ ማለት እንችላለን። ሁለተኛው ካቴጎሪ ኢፒኤችአይ ላይ የሚሰበሰበው የሰርቬላንስ አለ። በተለይ የፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲን አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ይሄ አብዛኛውን የኢትዮጵያን ክልል ወይም ወረዳ ዲስትሪክት ምንለውን ባካተተ መልኩ ዊክሊ ሪፖርተብል ዲዚዞች አሉ። በጣም እነዚህም ቅድም የተጠቀሰውን ከቢግ ዳታ የሚያሟላው ነው። በየሳምንቱ የሚመጣ ነው። ኢን ሚሊየንስ ዳታ ናቸው። እነዚህም ቬሪ ቢግ ዳታ ፕራይመርሊ የዚህ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? የፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ እንዲያግዝ ነው። እንግዲህ ሪስፖንድ ለማድረግ ነው። አንዱ ትልቅ ዳታ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ሁለተኛው የላቦራቶሪ ብዙ ዳታዎች አሉ። ኢፒኤችአይ ምናልባት ሶል ሊሆን ይችላል። አብዛኛው የአገሪቷ ውስጥ የሚሰሩ ትልልቅ የላቦራቶሪ ምርመራዎች ይሰራሉ። እነዚህ እንግዲህ በሁለት ካቴጎሪ ቅድም ያልኳቸው በምርምር መልክ የሚመጡ ዳታዎች በላቦራቶሪ የሚሰሩ አሉ። ሁለተኛው ደግሞ የሪፈራል እና የሪፈረንስ አገልግሎቶች እንሰጣለን። እነዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው የኢንተርኦፐራቢሊቲ አንዱ ትልቁ ችግር ነው። ከሆስፒታሎች ይመጣሉ ፔሸንቶች with different case ሪፈር ይደረጋሉ። የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎቶች ይሰጣሉ። ያ ዳታ እንግዲህ በኋላ ላይ መጣሉ ቻሌንጁ ላይ እንግዲህ አንዱ ትልቅ ዳታ እሱ ነው፣ የላቦራቶሪ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ትንሽ አድቫንስ አድርገን የሄድነው በተለይ ጄኖሚክ ሲኩዌንሲንግ ጀምረናል። ይሄ ለፕሪሲሽን ሜዲሲን ለፐርሰናል ሜዲሲንም ጭምር ሊያግዝ ይችላል። የመርበርግ ቫይረስን በእኛው አቅም በራሳችን አቅም ኢንስቲትዩቱ ባለው የላቦራቶሪ ባለሙያዎች በላቦራቶሪ መሳሪያ ነው ሲኩዌንስ ያደረግ ነው። ስለዚህ ወደዛ ሌቭልም እያደግን ነው። እንግዲህ እንደው ዓለም በምትሄደው ፍጥነት ሄደናል ባንልም ቅድም ሽመልስ እንደተናገሩ ከብዙ አፍሪካ ሀገሮች ስንነጻጸር የተሻለንን ብለን እንደው ባንኩራራም የተሻለንን ማለት እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ 3 ካቴጎሪ ዳታዎች አሉ ብለን እናስባለን። ወደ አንድ ፔታ ዴታ ነው ያለን አይደል ነው። ስንት ዜሮ እንደሆነ እንግዲህ ፔታ በጣም ብዙ ዴታ አለን ማለት ነው። My straightforward question is ከዛ መረጃ ላይ ምን ያህሉ ጠቃሚ ነው? That's very critical. Like እዚህ ያላችሁ ያው ፐብሊክ ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ታውቁታላችሁና የምንሰበስበው መረጃ ምን ያህል ጠቃሚ ነው ማለት ምን ያህል ኳሊቲ ነው፣ የኳሊቲ ሜትሪክሶቹ ምን ያህል ያሟላሉ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ አይ ቲንክ ትንሽ እንደዚህ ኮንፈረንስ ብንወያይበት ብዬ የማስበው ርዕስ ስለሆነ ነው። ያንን ስናደርግ ነው ኳሊቲን ስናስብ አይ ቲንክ ያው ጤና መረጃ ስርዓት ከታች ጀምሮ ቅድም እንደተባለው እስከ ጤና ሚኒስቴር ድረስ ይመጣል። አንዱ ቻሌንጅ ግን ያን ያህል መረጃ ቢኖረንም አንዳንድ ጊዜ ዴታ ውስጥ ገብተን አሁን እኛ በጣም ብዙ አይነት ዴታ አናሊቲክሶች እንሰራለን። እኔም በምሰራቸው ስራዎች ናሽናል ሌቨል ሎወር ሌቨል አንዱ የምናየው ትልቁ ቻሌንጅ ግን ያን ጤና መረጃ ላይ ያሉብን የኳሊቲ ኢሹዎች ናቸው። ስለዚህ አንዱ መስራት ያለብን ያን መረጃ ኳሊቲ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ አንደኛው በጣም ክሪቲካል ብንሰራበት ብዬ ማስበው ነው። አንዱ እንደው እንትን እንደሆናችሁ አንዱኛ የምንሰራው አሁን እኛ እኔ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነኝ። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገን ቅድም ሜንሽን የተደረገው የካፓሲቲ ቢልዲንግ እና ሜንተርሺፕ ፓርትነርሺፕ ፕሮግራም አለንና የዛ ፕሮግራም ላይ ዋናው ሀሳባችን ምንድነው? በሀገር አቀፍ የሚመጡ መረጃዎች በተለይ ሩት የምንለው ቅድም የተጠቀሱት አሁን በዲኤችአይኤሱን በለው በዲኤችአይኤሱ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ከ1000 በላይ መረጃዎች 1000 በላይ ወረዳ መረጃዎች ያሉት ሄልዝ ፋሲሊቲዎች መረጃዎች በሙሉ የሚመጣበት ሲስተም አለ።
ከታች ደግሞ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ወርከሮች የሚጠቀሙበትም ደግሞ ከኢሲኤችኤስ ጨምሮ እየተደመረ የሚመጣው መረጃ ነው። ያን የመረጃ ስርዓት በጣም ጠንካራ ለማድረግና ኳሊቲውን ኢንሹር ለማድረግ ዩኒቨርሲቲዎች እንደ አንድ ኮሚቴ ሰርቪስ ስራ ወስደን ከጤና ሚኒስቴር ጋር አንድ ላይ በመሆን በየአካባቢያችን ያሉትን ፋሲሊቲዎች ሳፖርት እናደርጋለን። የዛ ራዕይ ምንድነው? በቃ ላይክ ፋንሲ የሆነውን ቪዥዋላይዜሽን ፋንሲ የሆነውን ተወውና አት ሎወር ሌቨል አንድ ጅማ ውስጥ አንድ ፋሲሊቲ መረጃውን ስትሰበስብ ኳሊቲ መረጃ ምንድነው? ጤና ባለሙያው ያለውን አቲቲዩድ ቀይሮ መረጃውን ሰብስቦ እንዲልክና አትሊስት ኳሊቲ ዴታ ከታች ጀምሮ ካልመጣ ያው ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ጋርቤጅን ጋርቤጅ አውት ነው የምንለው አይደል? ከታች የመጣ መረጃ ለመረጃ ያለው አቲቲዩድ የሚመጣው መረጃ ጠንካራ ካልሆነ ከላይ እኛ የምናገኘው የተደመረውን ውጤት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ አሁን እኛ በጣም ብዙ ስራዎችን እንሰራለን። ያ የምናደርገው ምንድነው? የሁሉም የምናገኛቸው መረጃዎች ፋውንዴሽኑ መሬት ላይ ፋሲሊቲዎች ላይ የምንሰራው ስራ ነው ብለን ስለምናስብ ነው። ቻት ጂፒቲ እንጠቀማለን፣ ጄሚናይ እንጠቀማለን፣ የተለያዩ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎች እንጠቀማለን። ግን እነዚህ የራሳቸው የሆነ ጥሩ ኤፊሽንሲ ያላቸው በተለይ ዴታ ኳሊቲን ለማረጋገጥ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? እነዚህ የተለያዩ ቱሎች የምናውቃቸው የተለያየ ሶርስ አላቸው አውት ዴር በጣም ብዙ ዴታ ፖይንት ስላላቸው ከሱ በማየት ዴታ ኳሊቲን ያረጋግጣሉ ማለት ነው። ወደኛ ግን ስንመጣ ክሎዝድ በሆነ ኢንፍራስትራክቸር ክሎዝድ በሆነ ኢኮሲስተም ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የሄልዝ ዴታን ተጠቅመን በኤአይ ደግሞ ሰፖርት አድርገን ዲሲሽን እንውሰድ ብንል ሶርሳችን ውስን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምናልባት ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥቶ የተለያዩ የግሎባል ዴታ ፖይንቶችን ላናይ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊት የምንሰራቸው ኤአይዎች ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከተገባ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ትልቁ ነገር ግን እንደተጠቀሰውም የፖሊሲ ወይም ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ለመጠቀም ኤአይ እስናት ምንድነው የሚባለው በቃ የመጨረሻው አልቲሜት ሶሉሽን አይደለም ማለት አሁንም የሰው ጃጅመንት ያስፈልጋል። ስቲል ኤአይ አርጉመንት ነው እንጂ ማድረግ ያለበት it does not replace ፖሊሲ ጃጅመንት ወይንም ዲሲሽን ሜኪንግን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሪሰርቾችም የተደገፉ ነው። ያ ማለት ምንድነው? ኮምፕሊመንት ማድረግ አለበት። አንድ ኤአይ ሊሰራለን የሚችለው ምንድነው? ላርጅ ዴታ ሴትን ወስዶ አናላይዝ አድርጎ ለዲሲሽን ሜኪንግ ወይንም ለፖሊሲ ቼንጅ ያዘጋጅልናል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ዲሲሽን ውሰድልን ካልነው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገራችንም ውስጥ ያሉ ሄልዝ ፕሮፌሽናል ዲሲሽን ሜከሮች በየትኛውም ሌቭል ቢሆን የራሳቸው ጃጅመንት ኮምፕሊመንት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ካለበለዚያ ወደ አልተፈለገ መንገድም ኮንቴክስቱንም ሊስት ይችላል ማለት ነው። ይሄን ማውራው ምንድነው አሁን ባለንበት የኤአይ ቴክኖሎጂ ማለት ምናልባት ለወደፊት በጣም አድቫንስድ አድርጎ ራሱ ብዙ ዲሲሽኖችን ወስዶ ሊሰራልን ይችላል። በተለይ አሁን እንደዚህ ከዌራብል ጋር የመጡ ከተለያዩ ኢንዲቪጁዋሊ ከምንጠቀምባቸው ጋጀቶች ጋር ያሉ ኤአይዎች በጣም ሙሉ ለሙሉ ኢንዲቱ ዲሲሽኖችን ሊሰጡን ይችላሉ። ግን እንደ ኢትዮጵያ ያለ ኮምፕሊኬትድ ወይንም ኮምፕሌክስ ዴታ ሲስተም ላይ ሄልዝ ሲስተም ውስጥ የተቀመጡ ዴታ ሲስተሞች ወስዶ አቀናጅቶ ለማምጣት በጣም ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ የኢንዲቪጁዋሉም ኮንትሪቢዩሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። Okay, 5 domains where ethical issues can potentially emerge, and the first one is in AI use equity and fairness in terms of algorithm using data and bias could be introduced. So the question is, of course we know. So how are you going to address the inequities when it comes to or bias, or how do we assure fairness in algorithm? That's an area that we'll be talking to. The other one, the second domain is privacy and data protection and informed consent. Of course, again, in AI use, we should also make sure that we ensure safeguarding personal data. And how are you going to do about that? The third domain, the panelists are going to cover is transparency and accountability. Okay? So, what is the thing that we should do for us to be able to establish accountability when it comes to AI use? And the fourth, another important domain that could emerge in terms of AI use is community engagement and trust. Okay? So the panels would also be covering, talking a lot more in how to engage community in terms of, designing AI for utilization. As you know, Ethiopia is very diverse. Even a single data set may not suffice. That means it has to come from diverse data sources, which mimics the population we are going to serve.
So the first one is diversity of the data sources as a solution for mitigating the potentials of bias. The other thing, we need to have an audit mechanism. Once we have the tools, we have to test these tools against different population subgroups, depending on the socio-demographics or geographic variations. And we have to be sure that they didn't discriminate those who are vulnerable, those who we want to serve more. Public health, as you know, tries to address the social determinants of health, and who have access to these tools and who don't. So this has to be also carefully examined in the mitigation strategies. This has to continue not only in the test phase, even after post-employment, like we do in pharmacovigilance in case of, for example, drug. This also has to be tested after deployment. We need, beyond technical performance, we need to see how these tools are making impact in the real world. The type of AI, it's a lot. So maybe with our National Data Management and Analytics Center at EPHI, we could have like district level vaccine coverage for that matter, and maybe regional level subnational burden of disease estimates, or malaria forecasting, whatever. So in this case, as already mentioned by Dr. Haile Mikhail, if we don't have data from Afar, Somalia or Gambela, and we have data only from Addis Ababa, so then the AI model will use Addis Ababa data, and it will forecast for or predict for Afar or Gambela. So what does that mean in terms of policy, in terms of strategy? Okay, so for example, the malnutrition risk factor or the tuberculosis prevalence in Addis could be very low. But if the data is informing the AI model for Afar, and if we could have the same result, comparable to Addis Ababa, so what does that mean? And then, with this kind of model outputs for the regions, especially with the regions that have data scarce regions, probably would come up with a wrong conclusion, a wrong evidence. So I think we should be very responsible for using AI. Of course, we are very optimistic to use AI, but we should be at the same time very cautious how to use AI. And maybe I can mention one of the example from Institute for Health Metrics and Evaluation. Some years back, there was a big challenge with WHO and other UN systems, and also with Institute for Health Metrics and Evaluation. We produce disease burden results for hundreds of diseases. WHO estimates some other difference, results, and we are also producing some other results, and, always debating on that. So finally they come up with, this guideline for accurate, transparent health estimate reporting. So we have to report, the detailed programs, the models used, the data inputs, and the final results. In that case, we can see where the discrepancy is. So probably we need to have this kind of frameworks, guidelines for AI, to make sure that, okay, we use this data input and data process with this AI tool, we have this prevalence of TB. And Professor X, if he has also the same, things or different data sources, that could, reconcile the methodology and the AI tools that we are using. So transparency, accountability, privacy, and data protection, these are very critical when we are using AI, and to be optimist in using AI. I'm very happy to be here. I think Dr. Awaka and Dr. Haile has already mentioned about the transparency, equity, and accountability. I just want to add two things. Like, before modeling the AI, we should have system safeguards and responsible users. Like as Dr. Haile and Dr. Awaka mentioned, that we need to work on our local data.
if we have a good quality data, our model, when we train the AI, the output will be good. So we need to work on our data, and also our data should be a representative. Like representative is very important, and the other is like for the responsible users should start asking questions. Like as a researcher, clinicians, and every stakeholders who is going to use that AI model should start asking questions. How this model is trained, what population are used to train this model, so that we will not make any mistakes while we are applying these AI models. And the others is we should question about the algorithm, which data they are using, and also the researchers, the clinicians should collaborate to train that model, so that one of the recommendation always mentioned from different expertise, like we have to collaborate with different expertise like clinicians, stakeholders like public health, data science experts. They need to come up together and work on the model. ለሁላችንም ጤናማ ህይወት ለውዲቱ ኢትዮጵያችን ሰላምና ቀጣይ ልማትና እድገት እመኛለሁ። እግዚአብሔር መልሶ በደህና ያገናኘን። አመሰግናለሁ።